সোসাইটি ফর দ্য ভিজুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপ্টের পক্ষ থেকে আমি হেনা বসু। বইয়ের নাম মোহনদাস, করমচন্দ গান্ধী ও শতবর্ষে চম্পারণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন, 1917 থেকে 2017। প্রাজ্ঞ গান্ধী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর দীপক মালিকের ভূমিকা সহ। এটি একটি নরম মলাটের পাতলা বই। বইয়ের উপরে প্রচ্ছদের রং হলুদ, তার উপরে কালো দিয়ে এটি লেখা। তার নিচে একটি ছবি, তাতে গান্ধীজি এবং তার স্ত্রী কস্তুরবা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন, দেওয়া আছে। তার নিচে লেখা সংকলক হেনা বসু, দ্য হান্স ফাউন্ডেশনের অনুদানে SVH-এর ব্রেল সাক্ষরতা প্রসার প্রকল্পে ব্রেল প্রকাশনার উদ্দেশ্যে নির্মিত। এর নিচে সোসাইটির লোগো এবং দ্য হান্স ফাউন্ডেশনের লোগো ছাপা হয়েছে। তার নিচে লেখা সোসাইটি ফর দ্য ভিজুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপ্ট, SVH, কলকাতা, 2017। পরের পৃষ্ঠায় লেখা মোহনদাস, করমচন্দ গান্ধী ও শতবর্ষে চম্পারণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন, 1917 থেকে 2017। তারপরের পৃষ্ঠা সাদা। তারপরের পৃষ্ঠায় লেখা মোহনদাস, করমচন্দ গান্ধী ও শতবর্ষে চম্পারণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন, 1917 থেকে 2017। প্রাজ্ঞ গান্ধী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর দীপক মালিকের ভূমিকা সহ। সংকলক হেনা বসু, দ্য হান্স ফাউন্ডেশনের অনুদানে SVH-এর ব্রেল সাক্ষরতা প্রসার প্রকল্পে ব্রেল প্রকাশনার উদ্দেশ্যে নির্মিত। সোসাইটি ফর দ্য ভিজুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপ্ট, SVH, কলকাতা, 2017। এর পরের পৃষ্ঠায় লেখা ইতিহাস ও সাহিত্য গ্রন্থমালা, এডুকেশন টু সাইটলেস সিটিজেন্স সিরিজ, MK গান্ধী, শতবর্ষে চম্পারণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন, 1917 to 2017। প্রথম প্রকাশ 2017। প্রকাশক দিব্যেন্দু মিত্র, প্রেসিডেন্ট, সোসাইটি ফর দ্য ভিজুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপ্ট, SVH ব্রেল ও টকিং বুক লাইব্রেরি, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা, 7,54,000। যোগাযোগ 9239222524। ইমেল svhvsnl@gmail.com। ISBN 9788193741847। মুদ্রক অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, 81 সিমলা স্ট্রিট, কলকাতা, 7,06,000। SVH একটি অলাভজনক সংগঠন, দ্য হান্স ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত। পরের পৃষ্ঠা উৎসর্গ। মসিয়ে লুই ব্রেলের 208তম জন্মবর্ষে ব্রেল চর্চা ও ব্রেল সাক্ষরতা প্রসারের শপথে নিবেদিত। তার পরের পৃষ্ঠা সাদা। তার পরের পৃষ্ঠায় প্রস্তাবনা। গত 20 থেকে 22 জানুয়ারি 2017 পশ্চিম মেদিনীপুরের বৈকুণ্ঠপুরে নিম্বার্ক মঠ প্রতিবন্ধী শিক্ষা নিকেতনের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য SVH থেকে একটি ব্রেল ও অ্যাবাকাস প্রশিক্ষণের কর্মশালা আয়োজিত হয়। SVH-এর স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষকগণ এই কর্মশালায় হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেন। এই কর্মশালার সূত্রে দীর্ঘ 2 দশকেরও বেশি সময়ের পর দাসপুর গান্ধী মিশন ট্রাস্টের প্রাণপুরুষ নারায়ণ ভাইয়ের সাথে ঘাটাল শিশু মেলায় দেখা হয়। স্মৃতিচারণায় চম্পারণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের শতবর্ষ পূর্তি উদযাপনের বিষয়টি উঠে আসে। SVH-এর পক্ষ থেকে তৎক্ষণাৎ আমরা মনস্থির করি যে একটি পুস্তিকা ছাপা এবং তার ব্রেল সংস্করণের মাধ্যমে আমরা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পাঠকদের এই স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনার উদযাপনে সামিল করব। 2016-তে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণা ও সাধু গদ্যে নির্মিত
নৌবিদ্রোহের 70 বছর ঝলসে ওঠা তলোয়ার বইটি প্রকাশনার মাধ্যমে এসভিএইচের এডুকেশন টু সাইটলেস সিটিজেন্স সিরিজে ইতিহাস ও সাহিত্য গ্রন্থমালা শুরু করা হয়। এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় বইটি সম্পত্তি ও সম্পদ, ভূসম্পদের বিত্তহরণ নামে রবীন্দ্রনাথের একটি সারগর্ভ ইংরেজি রচনা সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থমালার তৃতীয় অর্থাৎ বর্তমান বইটি ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে একটি মোড় ঘোরানো ঘটনার সংক্ষিপ্ত দলিল হয়ে থাকবে। এর জন্য এসভিএইচের কর্তৃপক্ষ গৌরবান্বিত বোধ করছেন। বইটির প্রস্তুতি চলাকালীন আমি আমার শুভার্থী বান্ধবী বিদুষী ডক্টর মিরিয়া মালিককে অনুরোধ করি যাতে তিনি তাঁর স্বামী ডক্টর দীপক মালিক, যিনি একজন প্রাজ্ঞ গান্ধী বিশেষজ্ঞ এবং গান্ধিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্টাডিজ বারাণসীর প্রফেসর এমেরিটাস, তাকে এই বইয়ের একটি ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ করেন। অত্যন্ত দ্রুত দীপকজি তাঁর লেখাটি ইংরাজিতে লিখে পাঠিয়ে দেন। তাঁর লেখার মধ্যে এই আন্দোলনের সারবত্তা গভীর সংবেদনশীলভাবে ফুটে উঠেছে এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পাঠকের প্রতি তাঁদের আন্তরিক সহমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে। আমরা তাঁদের কাছে ঋণী রইলাম। এই বইটির ব্রেল প্রকাশনার প্রস্তুতি একই সাথে চলছে। নির্মিত হওয়া মাত্র বইটি বিনামূল্যে তথ্যপিয়াসী ব্রেল পাঠক এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হবে। দ্য হান্স ফাউন্ডেশন নিউ দিল্লি এই বই প্রকাশনার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন তো হলেনই, তারই সাথে ভারতের ইতিহাসের এই দিগন্ত প্রসারী ঘটনার শতবর্ষ উদযাপনে যোগদানেরও অংশীদার হলেন। হেনা বসু, সচিব এসভিএইচ, 13 ফেব্রুয়ারি 2017। পৃষ্ঠা 9। Forward, FOREWORD. It was a chance acquaintance with Rajkumar Shukla, a cultivator who was primarily in money-lending business in Champaran, that Mohandas Karamchand Gandhi, who had recently returned from South Africa to India after almost 22 years, was persuaded to take up the cause of the indigo cultivators of the place. Champaran is a small backward district in Bihar with the headquarters in Motihari, next door to the Himalayan Republic of Nepal. Gandhi had not yet become the Mahatma. He was a fresh import in India. Even the colonial intelligence could not gauge his persona. Mrs. Annie Besant and Lokmanya Tilak were figuring big in the intelligence reports of the Raj, but Gandhi was mentioned casually as a social reformer of no consequence. Mrs. Besant, of English-Irish descent, was leading the Home Rule League movement and was to become the first woman president of Indian National Congress in 1917. Tilak, of course, was the doyen of the known moderate nationalists, with followers like Aurobindo Ghosh of Bengal, who later on became Rishi Aurobindo. Rajkumar Shukla caught hold of Gandhi at the Lucknow Congress of 1916, which was one of the early Congress sessions where Gandhi participated rather as an apprentice. Shukla followed Gandhi like a shadow from Lucknow to Prishthadosh, Kanpur, and then to Calcutta, and ultimately brought him to Patna and then to Champaran. Indigo farming, which was spread out right from Bengal to the upper reaches of Bihar, was owned and dominated by the English landlords. They, however, followed all the exploitative practices of the Indian zamindars, who bleeded the peasants with various kinds of extractions, apart from giving low prices and wages to extraction from the poor, hapless peasants.
as well as to bear the costs of their newly bought car or elephants. The English zamindars had an extra advantage that they were friendly as well as facilitated by the district officials who were mostly British. Gandhi reached this sleepy corner of India on April 10, 1917. He was spotted soon and was handed down order by the commissioner to leave Bihar immediately, as he was considered a threat to the peace, particularly by the English planters of Motihari. Thus started the first phase of Gandhi's satyagraha in India and civil disobedience at a rather local level. Gandhi was arrested but had to be released due to huge public protest. But in the meantime, Gandhi had collected the galaxy of lawyers from Bihar, one of whom, Rajendra Prasad, became the first president of our independent republic. The other, Anugraha Narayan Sinha, became the chief minister of Bihar. Gandhi and his lawyer team collected about 8,000 testimonies of the peasants and submitted it to the government of the day. The government was compelled to mitigate the grievances of the indigo peasants, though in years to come down due to the new scientific discovery of a chemical substitute. Prishta 11. But the movement in Champaran became the pilot project for the freedom struggle of India. This was the first experiment of satyagraha after South Africa by Mahatma Gandhi, which became a massive instrument of the anti-colonial struggle of the later days. But the story does not stop there only. Gandhi, in his very first glance, could see that the main struggle of India lied in its villages and the peasantry. He started his first experiment of constructive program within quote, 2 from Champaran. An illiterate population cannot decide its future, what to say, fighting for independence. He established primary schools and a dispensary. Thus he collected his team of leaders like Acharya J.B. Kripalani, Dr. Rajendra Prasad, and his own personal retinue like his lifelong secretary Mahadev Desai. Even Kasturba joined the village upliftment work. Gandhi formally introduced constructive work program in 1934 and resigned the membership of Congress as he found that average congressman/woman was more interested in power transfer than upliftment of the poor and the villages, abolition of the untouchability, casteism and communalism. Champaran experiment was actually the blueprint of Gandhian movement of future. As a matter of fact, 3 early encounters that made Mahatma to intervene, Prishta 12, in the continent's insipid polity of petitioning the viceroy and other officials led by the metropolitan elites, turned it into mass politics, particularly after mobilizing the village population. Champaran Ahmedabad Textile Association, a new mode of industrial relations, and Kheda, the farmer satyagraha of no tax campaign, constitute the 3 experiments of building up a mass movement comprising peasants, workers, poor peasantry, and the newly emerging middle class aware of the civil rights in the early years of 1916 and 1917. Gandhi made them break the shackles of inertia and slavishness and brought lakhs of people on the street and made them brave enough to face prison terms demanding justice and freedom.
But it must not be forgotten that Gandhi, while fighting the British rule, simultaneously unleashed a battle against the inertia-ridden, obscurantist structures of caste system as well. He took up the task of bringing the Muslims into the freedom struggle. So the canvas of freedom struggle was expanded to the maximum, resulting into the largest mobilization of people in the history of the world till now. It was mass education and a mass renaissance too. Deepak Malik, Professor Emeritus of Gandhian Institute of Studies, Varanasi. পড়া চলছে পরের ফাইলে।